Viewers, welcome to Radio Metro Mail. I am Imamul Haq and you are watching Chit Chat. Today we have a very special guest with us. We have three guests basically. We have Moniquea Marion. She is a comedian, she is an actor, director, and a social media content creator. We also have Ulfat Kabir, very famous magician, professional magician from Bangladesh. He is also with us. And also we have someone from Iraq, Mr. Abdur Rahim. He's a social worker. So we have these three guests together. Let me check what happened to my Facebook, whether it is available for everyone or not. Just a minute. Yes, today we will have a very informative and interesting session with these three guests. They are with us, and feel free to ask anything if you have, particularly because Moniquea Marion is with us today, and she is a content creator. So her content creation, if you have anything, because these days we see there are a lot of contents around us, particularly on social media. So if you like to have any content, or if you like to create any content, if you need any specific advice or suggestion, feel free to ask us, write us on our thread. So thank you all for coming and joining us today. How are you doing, everybody? So we can start with Monica. Monica, how is life? Hello, everybody. Happy Ramadan. Life is good. It's different as it is for all of us. I think we're all experiencing, a different way of life now. But overall, I can't complain. I have everything that I need. I'm just confined to my home. Iraq is good. Life is good here. We were in kind of a curfew for a couple of months. Things are now coming under control, getting a bit relaxed, but we are home and everything is fine. Okay, Thanks. thank you. Thank you very much. Let me start, or let me kick off by asking a very simple question to Monica. Monica, so we know that the best option we have given during this time is social distancing. We have been advised by the experts that we have to maintain the social distancing, and I know that we all are maintaining social distancing as far as possible. So how do you feel about it? Because you are an entertainer, you always like to meet people, you always like to interact with people. So so from your perspective, how do you feel about it? I come from two different perspectives. So the first one, obviously, I think it's absolutely important, if we want to flatten the curve and try and eventually get back to a normal way of living. So I'm fully in support of the social distance. Another way that I support it is, I think as a creative, you can have a lot of things going on in your world. So I know for myself, I have the jobs that create income to allow me to create. Then I also have the job which is trying to reach, my creative goals. So at times you feel like you're burning the candle on both ends. And in a way, this is almost like a nice reprieve, to just be able to okay, slow down, take things into perspective and realize, great, what are my next goals going to be? But on the other hand, otherwise, obviously, social distancing is hard, for you to do what it is that you want to do, both, working a job, creating income, if that's not possible for you to do from home. Otherwise, performing, that's not an option anymore. You can no longer perform. And if you want to collaborate with people, which a lot of creative endeavors are, if you need a crew, then you cannot do that. So you're really stuck to your own devices to do so. So I'm really on both, but ultimately I'm supportive of it. I have people in my life that are currently affected by COVID, and
I don't think any of us want either ourselves or our loved ones to, have to deal with that. So I'm totally in support of the social distancing. Thank you very much, Monica. Before I move to Ulfat, Kabir, or Mr. Abdur Rahim, so can I just ask you another thing, that you are a content creator. So this new change situation has created a new opportunity for you to create new content, or it is working in a different way? What do you think about it? For myself personally, I would say no, it's not. A lot of the content that I made prior to what I'm doing now a lot of it was done in my home or in my close environment outside my backyard or on my block or in the park that's close to me. So I was able to do that in the confines of my house. I had all of the mediums available to me. I made sure that I made a little makeshift studio in my house, camera equipment, and I've always been an advocate of do it yourself. So as long as you have a phone or a laptop or something that has either a microphone or a camera in it, you're totally capable of creating your own content. You don't need to have anything else to do so. Thank you very much. Thank you very much. Ulfat, Kabir. Kabir bhai, let me just ask you something, that আপনি তো ম্যাজিক দেখান একই রকম, আপনি নিজেও একজন পারফর্মার লাইক মনিকা ম্যারিয়ান। সো আপনার ক্ষেত্রে আপনার এই পারফরমেন্সে এখন কি ধরনের অসুবিধা হচ্ছে? এখন তো নিশ্চয়ই আমরা সবাই গৃহবন্দী অবস্থায় আছি, পারফরমেন্স হচ্ছে না, এই বিষয়টাকে আপনারা কিভাবে মিনিমাইজ করছেন? আমাদের কোনো পথই নাই, সব পথ বন্ধ হয়ে গেছে। আমাদের তো কোনো শো হচ্ছে না, হ্যাঁ, সব শো বন্ধ। আমি দুটো স্কুলে ম্যাজিক শেখাতাম, আমেরিকান স্কুল ও ফ্রেঞ্চ স্কুল, ওখানেও ম্যাজিক শেখাতে পারছি না, ওখানেও আমার আর্নিং হচ্ছে না। ম্যাজিক শো বন্ধ। শুধু আমার না, আমার যে সাথী ভাইরা আছে বাংলাদেশে, যত ম্যাজিশিয়ান আছেন, অনেককেই ম্যাজিকের উপর ডিপেন্ড করতে হয়, তারা কেউ শো পাচ্ছেন না। ওনারা এখনো চলছেন অনেক কষ্টে, কিন্তু ভবিষ্যতে কি হবে আমরা খুব শঙ্কিত, খুব চিন্তিত সেদিন। আচ্ছা আচ্ছা, আমরা আপনাদের এই ম্যাজিক পারফরমেন্সের এখনকার অবস্থা নিয়ে আসব। তার আগে একটু দর্শক শ্রোতা আপনারা যারা দেখছেন, আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি, আজকে আপনারা একই সাথে অনুষ্ঠান দেখছেন এবং অনুষ্ঠানের ভেতরে কোনো এক সময় আপনারা ম্যাজিশিয়ান হওয়ার জন্য আজকে অন্তত একটি জাদু শিখে ফেলবেন আমার ধারণা। আমরা অনুরোধ করব আমাদের যে ম্যাজিশিয়ান আছেন উনি আমাদেরকে একটি ট্রিক্স আজকে শেখাবেন, সো দ্যাট যারা জাদুতে একটু ইন্টারেস্টেড আছেন তারা হয়তো শিখে নেবেন এবং জাদু দেখাতে পারবেন। Viewers, those you are watching us, I am sure that this program will be an opportunity for you to learn a magic tricks, because we have a very famous magician with us today, Ulfat Kabir, and at the same time we have with us a very reputed content creator, social media content creator, Moniquea Marion with us. If you have any question with regard to how to create social content, you can ask that as well. So now I would like to move to Mr. Abdur Rahim from Iraq. Mr. Abdur Rahim, this is a Ramadan month and we would like to say happy Ramadan to all our viewers, all our listeners. How are you celebrating or observing your Ramadan in Iraq? This is a different Ramadan, but okay, I would like to say Ramadan Kareem, happy Ramadan to all the viewers, all the people in the globe. Ramadan is a month of fasting. It has come to us in this globe in a different perspective this year, because Ramadan normally is celebrated in many parts of the world, but this time celebration has to be maintained with a social distancing and isolation. So I would say this is at the same time a challenge and at the same time an opportunity. So since Ramadan is coming with a kind of a practice of fasting, which means that I control the desire of my body and my mind. So I would say that at this time we can fulfill the Ramadan's activities or the purpose better than before. I will explain it later on if you want to. Okay, thank you very much.
So let me go back to Monica, to you again. You are a content creator as well, and these days we see, particularly on social media, is flooded with different kind of content with regard to COVID, with regard to other issues as well. So do you have any specific advice or tips or suggestions for those who are creating content for the social media? Um, I'm probably going to say the same thing that a lot of people say, and that is to, I guess, just try and be as truthful to your creative voice as you can. Some people call it branding, some people call it authenticity, but it's really about, okay, what do you like? What do you find funny? What do you find engaging? And then just going ahead and doing that, don't I wouldn't say like don't overthink it too much in terms of I need to create something. What should it be? Like, try and maybe have it naturally come out. Like, maybe it's something you've been thinking about for a while, or it was an idea that it resonated within you to do it that way, and then just like I said, use the means that you have available and start doing it. It's most likely not going to be great at the beginning. None of my stuff is great. I still don't make great things, but it's part of the process and it's getting me closer to the goal that I want, right? So just do it. But yeah, I would say try and make sure that it's authentic to who you are, and it may not resonate with a big audience, or it may resonate with a big audience, but don't concern yourself with the audience yet. Just focus on what you love and then put it out there. Thank you very much, Monica. So, Kabir bhai, you are a magician. You can hear us, right? আপনি যদি আমাদেরকে আজকে আমাদের নিঃসন্দেহে আমি দর্শকদের একটা প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যে তাদেরকে আজকে আপনি একটি ম্যাজিক শেখাবেন, যাতে করে তারা নিজেরাও ম্যাজিক দেখাতে পারে পরবর্তীতে। তার আগে আমরা নিশ্চয়ই আপনার দু একটি ম্যাজিক দেখতে চাই। আপনি কি আমাদেরকে একটি ম্যাজিক দেখিয়ে শুরু করবেন? মানে আপনার কি ম্যাজিক দেখতে চাই আমরা। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সুধী মণ্ডলী, আমার হাতে একটা বুকে আছে, ফুলের বুকে আছে। তো আমাদের জীবনটা খুব সুন্দর ছিল এতদিন, তাই না? এই ফুলের মতো সুন্দর ছিল, কিন্তু কোন একটা কারণে আমাদের জীবন থেকে ফুলগুলা ঝরে পড়ছে। আমাদের আনন্দ, এগুলো হচ্ছে আমাদের আনন্দগুলা ঝরে পড়ছে। আনন্দ আমাদের শেষ হয়ে যাচ্ছে, আমাদের মধ্যে কোনো আনন্দ নেই। কিন্তু চিন্তার কোনো কারণ নেই, ইনশাল্লাহ আমরা এটা ওভারকাম করব। আমরা যদি ঘরে লক থাকি, এটাকে আমরা পরাজিত করতে পারবো, এবং আমাদের জীবনে আবার আনন্দ ফিরে আসবে, এরকম ভাবে। আবার Wow, great. Thank you very much. Thank you very much. আমরা আশা করি আমাদের জীবন আবার রঙিন হবে। আমরা যে অন্ধকারে আছি, সেই অন্ধকার দূর হয়ে আমরা আলোর পথে দেখব। তো কবির ভাই, আরেকটা ম্যাজিক দেখে আমরা যাই রহিম ভাইয়ের কাছে। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। নাকি আপনি আরেকটা ম্যাজিক? জি, হ্যাঁ, আছে আরেকটা ম্যাজিকে যাব। জি। আচ্ছা, দেখুন, আমি যেটা বলছিলাম যে আমাদের জীবনটা খুব সুন্দর ছিল, তাই না? আমাদের জীবনটা এরকম শুভ্র ছিল, সাদা ছিল, ঠিক আছে? এরকম সাদা ছিল আমাদের জীবন, কিন্তু কোন একটা কারণে আমাদের মাথার উপর একটা কালো মেঘ চলে আসছে, হ্যাঁ, অন্ধকার মেঘ, এবং আমাদের সাদা জীবনটা আমাদের খুব দুঃখময় হয়ে গেছে, এরকম কালো হয়ে গেছে, সাদা জীবনটা কালো হয়ে গেছে। কিন্তু চিন্তার কোনো কারণ নেই, সব ঠিক হয়ে যাবে। আমরা যদি লক থাকি, আমরা যদি ঘর থেকে না বেরোই, আমাদের জীবনটা আবার আগের মতো হবে, আবার আগের মতো সুন্দর হবে। বাহ বাহ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Thank you very much, Kabir bhai. Wait, I thought he was going to teach us magic. How am I going to know how to do that? He will at one point of the show, he will going to teach us the magic as well. Okay, good. Before that, we like to see some of his tricks. Thank you very much. Hopefully we will be back in our original life, the way we are used to doing things. So anyway, thank you very much. Now, Rahim bhai, Mr. Rahim from Iraq. So
we know Yes. that you are a social worker, right? So as the other Yes. performers, they are saying that their performance, their shows, their life has been impacted in a different way. So being a social worker, you are a social entrepreneur. So your social activities, how that is being impacted by this COVID-19? Actually, I am not a big social worker. As Monica said, that you start with something what you like and love within your means. So I am trying to help some children uh, from the government school, primary school, to have an after-school support in a small facility in my village home. So it was fun to have them after school and to help them finish their homework, and then to have them uh, doing all the extracurricular activities, music, dance, sports, whatever they like. And it was always, it is good to have children around you doing all of them. But this social distancing now put them back home. There is no school, there is no after school. So in this situation, the facility is somewhat like uh, uh, not being used like before. But what we are doing is that since these people are coming from the poor section of families, we are looking at their requirement, trying to help them in terms of their daily needs. We are turning our social work from the traditional activity to a different one, which I think is anyway, if you have a mind to stay beside people, doesn't matter whether you are away, you are always connected in terms of your heart, in your spirit. So you can do a lot of things to the people physically or by virtual means, what we are doing now. Okay, thank you very much, Mr. Rahim. So, Monica, so again, as I'm saying that you are a performer, you are a director, so you always keep yourself busy with with entertainment industry. So, like any other industry, the entertainment industry has also been hardly hit by this COVID-19 situation. Do you think that this will have a long term impact on your industry, I mean the entertainment industry, or the format of your performance, or the format of things, the way you are doing things would be different in your industry? What is your take on this? Yeah. Well, it really depends on how long this is going to be, which I don't know, if anybody knows that, but it's already changed. There are commercials being made on iPhones currently. There are still casting calls being made where people are sending in self-tapes where they record themselves and then they submit themselves to be considered for acting roles. It's already changed, but I know that the entertainment industry is hungry to get back to work, with everything stopped. And as well as every other streaming platform and network. I think there's going to be, after this, basically a tidal wave of productions that are going to be happening, provided that the economy stays okay and there's still funding available for it. But I think everything will go back to normal, aside from the influx of content that will need to be made, because there's only so much that's being released on Netflix and Amazon right now, because you can't shoot those productions. But what I'm hoping is going to really change is the appreciation for the arts after this. That people truly appreciate all of us that are artists and the crafts that we do. It's not necessarily um, it's not like we're necessarily financially fortified, throughout most of our careers, unless we make it big and we're able to really make a lot of money. It's in a way like a sacrifice. So I hope that the arts are appreciated more money goes into it, more people can really understand, how much of our lives we dedicate to our craft to entertain people. Thank you very much, Monica. There are number of people, those who are watching us. Some of them, they want to see more magic
Ulfat, Kabir, they want to see more magic from you. And others, they are just saying thank you for organizing this and to see you all here together. Some of them, they are saying great program. Thank you very much. Okay. So since there is a request from the audience, I would like to request Kabir Bhai to, show us few more tricks. But আচ্ছা before that tricks, আমি একটা জিনিস জিজ্ঞেস করতে চাই আপনাকে, how your industry is being hit, your performers, the other magicians, how they are doing, তারা যে এই সময়ে আপনাদের তো কোনো পারফরমেন্স নাই, সবাই এখন ঘরে গৃহবন্দী অবস্থায় আছি, তো তারা কিংবা আপনারা এই সময় কি চিন্তা করছেন বা কিভাবে আপনাদের ইম্প্যাক্ট হয়েছে আপনাদের ইন্ডাস্ট্রির উপরে? আমাকে কিছু ম্যাজিশিয়ান ফোন করেছে সমগ্র বাংলাদেশ থেকে। তাদের ঘরে অনেকেরই টাকা নেই এবং খাবারও নেই এবং তারা খাবার এখনো পাচ্ছে না ঠিক মতো। তো আমরা সহযোগিতা কামনা করছি, আমাদের সরকারের সহযোগিতা কামনা করছি। আমাদের যারা ম্যাজিশিয়ান আছেন এবং অন্যান্য শিল্পী আছেন, তাদের দিকে, যারা খুব কষ্টে আছেন তাদের দিকে একটু নজর দেওয়ার জন্য। ধন্যবাদ। আপনারা বিকল্প কিছুরও চিন্তা করতে পারেন। এই মুহূর্তে আপনার সঙ্গে কথা বলে মনে হলো যে আমাদের তো জীবন থেমে নাই, জীবন বহমান, আমাদের জীবন চালিয়ে যেতে হবে। এর ভেতরে আমাদের ছোট ছেলে মেয়েদের জন্মদিন আছে বা অন্য উৎসব তো থাকেই। সেই উৎসবে কি আপনারা অনলাইনে কানেক্ট হয়ে ক্যান ইউ ডু সাম পারফরমেন্স? এখানে আমরা তো বাচ্চাদের শো দেখাই, বার্থডে শো, ওখানে বাচ্চাদের আমরা অংশগ্রহণ করাই, তারা পার্টিসিপেট করে এবং খুব আনন্দ পায়। এবং আমাদের বাচ্চারা আমাদের ডাকি এবং তারাও ম্যাজিক দেখান, মানে আমরা তাকে শিখিয়ে দিই এবং সে খুব স্পেশাল ফিল করে। তাছাড়া আমরা যে র্যাবিট প্রডিউস করি, তারা ওই র্যাবিট গুলো ধরে, আমরা যে বার্ড প্রডিউস করি সেগুলো ধরে। আমরা অনলাইনে ম্যাজিক দেখালে সেই আনন্দটা ঠিক পাওয়া যাবে না। Okay, I understand, but আমরা বুঝতে পারছি যে অনলাইনের ম্যাজিক will not be the same as when you are doing it through interpersonal way, but still as an alternative we can think of something like we are doing here, so you can also do that. হ্যাঁ, আমাদের চিন্তা করতে হবে, আমরা চেষ্টা করব অনলাইনে কিছু করা যায় কিনা, আমরা চেষ্টা করব। Okay. অলরেডি ম্যাজিশিয়ানরা ম্যাজিক দেখাচ্ছেন, অবশ্য ফ্রি অফ কস্ট। অনেকে বোর হচ্ছেন তো বাসায়, অনেক ম্যাজিশিয়ান শো দেখাচ্ছেন অনলাইনে, যাতে তারা কিছুটা অনলাইনে তারা কিছু যেন আনন্দ পায়, কিন্তু তাতে অবশ্য ওরা কোনো পয়সা পাচ্ছে না, এটা ফ্রি অফ কস্ট করছে। Okay, thank you very much. Good to know that number of magicians, they are performing online, voluntarily. They are not earning anything, but still they are performing. Thank you very much. So now let's go back to your tricks. আমাদের একটু জাদু দেখান, যেহেতু অনুরোধ এসছে। আমাদের জীবনে যে একটা বিপদ এসছে, তো আমাদের স্বপ্নটা ছোট হয়ে গেছে, এতটুকু হয়ে গেছে। আমাদের হোপ, আমাদের হোপ এবং স্বপ্নটা ছোট হয়ে গেছে। আমরা আমাদের হোপটাকে বাক্সবন্দি করে রেখে দিয়েছি। কিন্তু চিন্তার কোনো কারণ নেই, আমরা যদি লকড ইন থাকি এইভাবে, তো আবার নতুন সূর্য উঠবে, নতুন আশা হবে, আমাদের স্বপ্নটা আবার বড় হবে, আমরা আবার আশা দিয়ে। Oh, great. Thank you very much. So I think definitely we'll have a big dream. So we will come out, we'll have a good time, definitely again. Thank you very much. So what's the next magic? People want to see more. ও আচ্ছা, এখানে দুটা বল আছে, দুটো বল আছে। একটা বল আমার পকেটে রাখছি, কিন্তু এটাকে টানলে যে দুটো হয়ে যাচ্ছে, আবার একটা পকেটে রেখে দিচ্ছি, টানলে দুটো হয়ে যাচ্ছে, এভাবে মাল্টিপ্লাই হচ্ছে, বেড়ে যাচ্ছে। ধন্যবাদ। Thank you very much. We know that we are going through a very challenging time. Many of us, we are not happy the way we are leading our life, the way we are having our life, the way we are doing things, but still we have to maintain social distancing for quite some time. Still we have to be at home to remain safe, to stay strong and stay healthy. So Mr. Rahim, before I come to you again, Moniquea Marion. Moniquea, I was just thinking about you. You are a comedian, right? So basically you are a performer. Mm-hmm. You create content, you write, you direct. So
in this changed situation, do you think see lot of content, comedian content? I mean, comedy content, or the funny items around you, which can be picked up and can be in your show or something. Do you see something like that? Hmm. Um, for myself personally, do I see content that I could be using? Is that what you're asking? That's right. That's right. Oh, absolutely. Yeah. I mean, I think there's comedy in every situation, you know. And again, it's just a matter of listening, you know, having your eyes open and being aware of what's happening and whatever it is that you find funny. But, you know, there's lots of comedy. I mean, even how we're interacting with these streaming platforms of, you know, Zoom and House Party, and this is StreamYard, and there's lots of things that can go wrong in these situations, and we're just trusting that everything plays out okay. Um, but yeah, it's a wacky world we're living in now, you know. And as much as it can be sad and really emotionally challenging, there's also a lot of comedy in it too. So I'm really hoping that we can all leverage off of this time of hardship, which a lot of comedy comes through hardship, right? And then really kind of use that to boost ourselves into, you know, the next wave of entertainment. Okay. Have you come across any situation which has created a lot of fun or laugh or something in recent time? Like, have I come across any other materials? No, situation which is quite funny even during Uh, this COVID-19, this pandemic. I mean, look at look at everybody's personal protection equipment. You know, when people go to the grocery stores and what they're using, you know, to mask their face or cover their eyes. There's all kinds of, you know, people could be going in spacesuits. Where do they get a spacesuit from? Did somebody always dream of being an astronaut and they had that in their basement and now they're pulling that out and they're using their astronaut suit to go and buy, you know, groceries? You kind of see it in a lot of places. Okay, thank you very much. The other day, I had to go to the the pharmacy, and I found the way saw the doctors, the nurses, and the pharmacy staffs. I was thinking that I am in a different world because their get up, their dress up, and everything was different. Mm-hmm. Even I found they are not even with their peculiar dress. I mean the PPE and other stuff. So I found that if we continue with this for long run, this will have a very severe mental stress on us. That's what I feel. Because if I when I see someone, if I don't laugh, if we don't share our smile, it's a different world, definitely. So we don't feel comfortable. Anyway, Also thank you very hard. much. It's Yeah, also hard to see expressions through the personal protection equipment, right? that's You right. know, I know Yes. it's hard to see like if I'm smiling or not, right? Yeah. So, and even in everyday interactions too, when everyone has their faces covered up and, you know, an act of kindness is happening, it looks like maybe they're being serious, but you know, they're really being friendly. Okay, thank you, Monica. Now, Mr. Rahim, you just mentioned in the earlier part of the program that this is a different Ramadan. You're saying, so can you just tell us that how different it is? We know that we are at home, we are in a different situation, but this different Ramadan, can we learn something from this Ramadan, or is it giving us any lesson, new lesson? Actually, as I said, the Ramadan is about consuming less. And the purpose of Ramadan is also to whatever I can spare, I have some more surplus, to give it to the needy. That is the core purpose of Ramadan. I would say today, the situation today is quite, it's a good opportunity because there are many people today who has needs. Because in the previous Ramadan, perhaps everybody is working and we don't know who needs what. But today there are a lot of people who used to rely on day-to-day earning are jobless. They need support in terms of food and other things. So
when the Ramadan has come this year, in this context, it's very kind of relevant that a person who is fasting and consuming less has easy access to neighbors who are suffering for those food or support. So I think although we are maintaining a social distancing or a physical distancing, but we can go to them, of course maintaining the distance, to support them with what we have to spare and that are useful for these people to for their survival. So I think in this context, the Ramadan this time it will bring more meaning to life than before. Thank you very much, Mr. Rahim. শুধু দর্শক, আমরা এখন কিছু আরো ম্যাজিক ট্রিক্স দেখবো. Definitely we'll have few more tricks from the magic uncle called, very popularly called Magic Uncle, the professional magician Ulfat Kabir. He will also share some of his interesting tricks, and the most important part, we will be able to learn a trick as well today, right? At one point of time you will teach us how to show magic. So okay, so can you just share few of the magic, and then we'll go and see how you teach us the magic lesson. আচ্ছা, এখানে এখন আমাদের একটা যুদ্ধ শুরু হয়েছে পৃথিবীতে, তাই না? এ ওয়ার, এ ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ ওয়ার, তাই না? এবং দেখেন এই পৃথিবীতে এখন একটা ওয়ার শুরু হয়েছে, অন্য ধরনের ওয়ার। তো আমরা দেখেছি আগে যে ওয়ার হয়েছে আগুন জ্বলেছে, তাই না? এইভাবে আগুন জ্বলেছে। এভাবে আগুন জ্বলেছে, তাই তো? রাইট। এখনো আগুন জ্বলছে, কিন্তু সেই আগুন আমরা দেখতে পাচ্ছি না। আমাদের নতুন ধরনের একটা ওয়ার শুরু হয়েছে, কিন্তু কোনো চিন্তার কারণ নাই। ইনশাল্লাহ এটা আমরা ওভারকাম করব, আমাদের ওয়ারকে আমরা জিতবো এবং আমাদের জীবনে শান্তি ফিরে আসবে। Wow, thank you very much. Thank you very much. Definitely we shall overcome. This is not a permanent thing. Definitely. Thank you. Thank you. কবির ভাই, আমাদের জাদু শেখানোর আগে অনেকে, আচ্ছা আমি একটু, যারা আমাদের সঙ্গে অনেকে প্রশ্ন করছেন এবং তাদেরকে একটু অ্যাকনলেজ করে নেই। আমাদের সঙ্গে আছেন ডালিয়া আহমেদ, তিনি আরো জাদু শিখতে চান। লুবনা শারমিন দেখছেন, নাজনীন ফেরদৌসি আছেন, আসিফ আহমেদ আছেন, নাফিস হোসেন আছেন টরন্টো থেকে, রেজাউল রাসেল আছেন, নাজনীন ফেরদৌসি, ফরহাদ মাহমুদ আছেন, তাসনিনুর রহিম আছেন, আফরোজা হক আছেন, হারুনুর রশিদ আমাদেরকে দেখছেন, গ্রেট পারফরমেন্স বলেছেন, আমানুল্লাহ হারুন আছেন, তাসমিয়া মতিন আছেন, থ্যাংক ইউ। রিয়াজ মাহমুদ দেখছেন, সালাউদ্দিন কায়সার বিপ্লব দেখছেন, তিনি একজন মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ, তার সঙ্গে আমরা আবার কথা বলবো, এর আগেও কথা বলেছি। আমাদের সঙ্গে আছেন উলফাত কবির, তো আপনারা আছেনই, দেখতেই পাচ্ছেন। হাসান মাহমুদ দেখছেন দুবাই থেকে, আমাদেরকে শামসুল আলম তালুকদার দেখছেন ঢাকা থেকে, পীযূষ বড়ুয়া একজন ভালো সঙ্গীত পারফর্মার, একজন দেখছেন জাফরিন চৌধুরী আমাদেরকে দেখছেন, আহমেদ সাইদ আমাদেরকে দেখছেন, জাফরিন চৌধুরী ঢাকা থেকে, আহমেদ সাইদ টরন্টো থেকে, আরো কেউ আছেন। আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য। আমরা এখনই ম্যাজিক শিখবো। ম্যাজিক শিখবার আগে, before I go to Ulfat Kabir to learn the magic, the last question for Moniquea, do you have, because as I said that this is the time we see our social media is flooded with content. People are creating a lot of content, so sometimes we are overburdened with all this type of content. So those who are creating content particularly focusing on COVID-19, do you have any specific message for them? That, say for example, I always prefer that content should be very positive, which should create energy among us,
that should give us positive energy. This is how I see. So what is your tips for those who are creating content on COVID-19? Mm. Yeah, that's a tough opinion to have, because I know it's on everybody's mind, and I'm currently going through a situation where I'm pitching television shows and web series and stuff. And I know right now there's a lot of people that are thinking, okay, I want to pitch pandemic materials, apocalyptic materials, because that's kind of, we're not living through an apocalypse, but we're living through a pandemic. And it's really easy to pitch what you know, or to write what you know and what you're experiencing. But there's just such an oversaturation right now that I guess I would say, unless you have something that is full of new information that your audience is not seeing, so again, if it's something that is authentic, then sure, go ahead with that. But if not, it's not presenting any new scientific facts, or it's not engaging the public in a new way, and just move away from it. Like, everybody's doing COVID content. So exactly what you said, Imam, like, why not create something that can teach somebody a new skill, that can entertain somebody, that can help take their minds off of them in their homes right now and in the situation. So I would say that. Now, Ulfat, Kabir, so we are very eagerly waiting to learn a magic trick. So before you give us your lesson, can I just ask you one thing, that those who are having their birthday from today for next 1 month, can you do something for them, just to say happy birthday to those who are having their birthday within 1 month time, and then you teach us the the magic. Oh, you have Monica is also having her birthday on during this time. It's not mine. I just felt like putting the sign up in case anyone's having a birthday. হ্যাঁ, But it's not my কি করতে birthday. হবে আপনি কি বললেন? দর্শক, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন খুব একটি ইন্টারেস্টিং ম্যাজিক শেখানো হবে বলে মনে হচ্ছে। খুব ইন্টারেস্টিং একটা ম্যাজিক আমরা শিখবো। তার আগে উনি একটা ম্যাজিক দেখাচ্ছেন। এখানে একটা ঘটি আছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। হ্যাঁ, একটা পিতলের ঘটি আছে। এই ঘটিটা হলো ইচ্ছা পূরণের ঘটি। ইচ্ছা পূরণ করে আর কি। এখানে কিছুটা পানি আছে, আমি এই বালতিতে ঢেলে দিচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন কিনা জানি না। আর বুঝে যাচ্ছি, এই যে আমি ঢেলে দিচ্ছি। এই পানিটা পুরোপুরি ঢেলে দিয়েছি। Yeah, it's empty now. আচ্ছা, এখন আমরা যদি আবার চাই যে আর কিছু পানি, এখানে আবার পানি ফেরত আসবে। এটা ইচ্ছা পূরণের ঘটি। আমরা আরো চাই। আবার যেহেতু আমি প্ল্যান করছি, আবার এখানে পানি আসছে। আবার আমরা চাচ্ছি যে আবার পানি আসুক। এটা ইচ্ছা পূরণের ঘটি, আবার পানি আসবে। আবার দেখুন, এটা হচ্ছে পৃথিবীর প্রাচীনতম ম্যাজিক, পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীনতম ম্যাজিক। এটাকে আমরা বলি ওয়াটার অফ বাংলাদেশ। এভাবে পানি আসতে থাকবে। করতে করতে তো সকাল হয়ে যাবে, আমার মনে হয় আর করাটা ঠিক হবে না। Thank you very much. I hope the nature will keep serving us like that, It will keep continuing, serving us, giving us the, resources. Thank you. Thank you very much. Now, I think the most important thing, people are waiting for that, what are you going to teach us today? Okay. একটা বটল লাগবে, একটা বটল। হ্যাঁ, বটলটা হবে অস্বচ্ছ, মানে অপাক, অস্বচ্ছ একটা বটল, যে কোনো একটা বটল। আর যদি এরকম বটল না হয়, এরকম বটল হবে, কিন্তু এটাকে কালার করে নিতে হবে, হ্যাঁ, যাতে এটা অস্বচ্ছ হয়ে যায়।
এখন দেখুন এই বটলে আমি একটা দড়ি, একটা স্ট্রিং, এটা একটা নাইলনের স্ট্রিং দিচ্ছি। হ্যাঁ, এখন যদি আমি এটাকে টার্ন করি তাহলে নাইলনের স্ট্রিংটা পড়ে যাবে, তাই তো? কিন্তু ম্যাজিকটা হলো যে এটা পড়ছে না। ওয়াও, হ্যাঁ, কিন্তু এর চেয়েও কঠিন টাস্ক যেটা, এবার আমাকে বটলটা ছেড়ে দিতে হবে। এই যে আমি বটলটা ছেড়ে দিচ্ছি। ও ওয়াও, হাউ কাম? এটা পড়ছে না, কিন্তু এখানে কোনো কিছু লাগানো নেই, কিছু লাগানো নেই। Is there any what is the magic? হ্যাঁ, Magnet? কিছু নাই। এটা যখনই দিব এটা ধরে রাখবে, কিছু একটা ভিতর থেকে ধরে রাখবো, এই যেটা পড়বে না দড়িটা। আবার যখন আমি বটলটা ছেড়ে দিব, এই বটলটাও পড়বে। Wow. হ্যাঁ, কিন্তু দেখেন এখানে ধরার কিন্তু কিছু নাই, কোনো কিছু নাই যেটা ধরে রাখবে। আচ্ছা, এবার আমি শিখিয়ে দিচ্ছি। এটা খুব Right. সহজ। একটা বটল লাগবে, কালার বটল, এরকম বটল না হলেও চলবে। এর ভিতর একটা বল আছে, একটা কর্কের বল, কর্ক কেটে বল বানানো হয়েছে। আর কর্ক যদি না থাকে, রাবার, আমরা যে ইরেজার আছে সে রাবার কেটে বানাতে পারি। এই বলটার ভিতরে আছে। তো এখন যখন আমি স্ট্রিংটা এখানে দিয়ে দিই, যখন এটাকে টার্ন করি, তাতে হয় কি, বলটা এখানে এসে আটকে যায়। আটকাবার পর যখন এইভাবে ধরি, তাতেও এটা বটলটা পড়ে না। আমি আর একটু সহজ করে বোঝাচ্ছি। আমার কাছে একটা ট্রান্সপারেন্ট বটল আছে, এই যে এখানে। এই বটলটার ভিতরে একটা বল, এই বটল দিয়ে দেখানো যাবে না, এটা কিন্তু শেখাবার জন্য দেখা। এই বলটা আছে, এটা রাবার দিয়ে তৈরি বল, এখানে আছে। এবং যখন আমি এইভাবে একটা স্ট্রিং দেই ভিতরে, দেওয়ার পর যখন টার্ন করি, দেখুন এই যে রাবারটা এখানে চলে আসে। That's right. হ্যাঁ, এটা গোড়ায় চলে আসে, এখানে এসে এটাকে ধরে রাখে। হ্যাঁ, ধরে রাখে। এবং এটা পরে পরে না, কি যখন এইভাবে টার্ন করা হয় তখন এটা পরে না। Oh, বুঝতে পেরেছি? thank you very much. So, but থ্যাংক can ইউ। আমাদেরকে একটু বলবেন যে এই বলটা মানে কোনো মেজারমেন্ট আছে, how to put that ball? না, এই বলটার মেজারমেন্ট নাই। এটা এই বটলে যেন ঢোকে, এটা সমান সমান যেন হয়, বটলে যেন ঢোকে। এটা সমান সমান না, বেশি ছোট যেন না হয়, ছোট হলে কিন্তু এটা Okay, okay, বেরিয়ে পড়বে। okay. আমার ওই বটল, ওই বলটা ঠিক আছে, এটার It has বলটা to be the same size so that. হ্যাঁ। Okay, thank you very much. I think there are a number of people they are saying, but how? I think you have showed how it works. And Nazrin Ferdowsi said, wonderful magic. There are other people they are saying, even Nazrin Ferdowsi said, I fully agree with the Monica. Unless there is any new information, we should refrain from putting unnecessary content, to create, I think, on the pandemic. That will create panic, push people towards depression. So she agreed with you the way you said. Thank you very much, Kabir Bhai. If you do not have anything to show us today, then we would like to wrap up our show with the last words from Monica and Abdur Rahim. Kabir Bhai, আর কিছু আছে নাকি শেষ? আজকের জন্য শেষ? হ্যাঁ, আজকের জন্য Thank you very much. So I think Thank you. those who like to learn more magic, they may contact, if you are in Bangladesh, Ulfat. And I would like to request all our audience, because we have our family, we have to maintain, the day-to-day work, and if any of us, we like to celebrate our birthday at home, we can easily reach out to Ulfat Kabir or any other magician. We can connect them online, and we can have some performance shared with our family members. That would be one of the approach during the time we are staying at home. Thank you very much, Kabir Bhai. Monica and Thank you, Monica. you are most Thank welcome. you, Rahim bhai. Rahim Bhai, if you have Thank last you. Thank few you. words, do you have any last few words for today's show? Yes, I would say that for all the people who are listening to us, who are watching us, please stay at home, keep a physical distance as advised. This is good for you and for your family and for your people around.
and that's how we can fight out this corona. But this physical distance, as I said, does not mean that we are cut off from each other. So we should also at the same time stand by other people who are in need of our support. Thank you very much. Thank you very much. Moniquea, do you have any last word? I don't think so. I think I share the same sentiment as everyone. Okay. So, Thank you. yeah. Okay. Thank you. But thank you very much. It was wonderful to chat. No, same here. Thank you very much, viewers. I think the message today we got from all these three guests is we have to stay strong. There is no other alternative. We have to stay at home. There is a saying that we are strong when we are positive. So the message from this show is that please stay strong, stay positive, stay healthy. You take care. We will be again online on Sunday with other issues with other guests. Till then, take care, stay home, stay safe, stay healthy. Thank you very much. Thank you, everyone. Thank you. Thank you. Keep Thank well. you. Thank you. Thank you Happy very much. Ramadan. Thank you. Thank you. Happy Ramadan.